Hi everyone, introduce myself. My name is Nova Evelyn Saragi. My identity number is 22010330005. Today I will explain about Asian parliamentary debate. Okay, what is the English debate? Debating is the class of argumentation among the government team and opposition team, which start from the word motion. Competitive debating aims to simulate a living, breathing parliamentary debate. The goal of debating is to argue on policies or proposition of thought, good or bad, effective or not effective, useful or useless. Who shouts the loudest does not win. Okay, the function of English debate. First, English debate can make you so open-minded. Jadi English debate itu bisa membuka pikiran kita, bisa membuka wawasan kita. Karena kan kita berbicara dengan lawan kita, kita berbicara saling membuka pikiran itu secara tidak langsung kita saling membuka pikiran terhadap lawan kita. Jadi English debate itu bisa uh, membuat kita semakin terbuka dalam berpikir. Gitu. Okay, second, English debate can make you confident in public speaking. Jadi English debate itu juga bisa membuat kita lebih percaya diri dalam public speaking, bisa lebih memperbaiki public speaking kita jadi lebih baik lagi. Okay, number third, English debate can improve English language skill. Jadi English debate itu juga bisa uh, menambah pengetahuan kita dalam berbahasa Inggris, memberikan kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris kita gitu kan. Okay, ya number fourth, English debate can help you make the right decision. Jadi English debate itu juga bisa membantu kita dalam memilih atau mengambil keputusan yang baik dan benar. Jadi banyak banget fungsi dari English debate ini. Oke, sekarang kita next to Asian Parliamentary Format. Nah, pertama itu ada themes and order of speakers. Kedua ada timing. Ketiga ada topic selection. Keempat, points of information. Pertama kita akan membahas tentang themes and order of speakers. Jadi, there are two opposing themes in Asian format of debate. First itu government side, to propose and defines the motion. Second, opposition side, refute and negates the motion. Each side is composed of 3 members. This format is first of all. Let's take a look at the speakers and speaking order all in Asian parliamentary debate format. There are 2 teams. One team is called the government and the other team is called the opposition team. The government team will always support the topic and the opposition team must oppose the topic. Usually, you don't have a choice whether you are government or opposition on a topic. Dalam satu tim memiliki 3 penjara government dan 3 opposition. Dan mereka berbicara secara bergantian. Jadi pertama-tama yang berbicara itu tim government, kemudian dari tim oposisi, kemudian government lagi dan opposition lagi, government lagi dan opposition lagi begitu. Okay, the member of the government side are the following. First, Prime Minister. Prime Minister itu tugasnya untuk open the debate, defines the motion and advance arguments. Second, Deputy Prime Minister. Tugasnya itu untuk refute at first instance the case of the opposition, re-establish the government's claim and advance arguments. Third, Government Wipe. Makes an issue-based rebuttal of the opposition case and summarize the case of the government. Okay, the member of the opposition side. First, leader of the opposition.
responds directly to the case of the government by giving a direct class and advanced arguments, may challenge the motion if the definition is challengeable. Second, deputy leader of the opposition refute the case of the DBM to establish the case of the oppositions and advance an argument. Third, opposition wipe makes an issues-based rebuttal of the governments and summarize the case of the opposition. Oke, jadi itu semua tugas-tugas dari uh, pembicara government and opposition. Oke, sekarang kita membahas tentang timing. Jadi masing-masing pembicara itu akan berbicara selama 7 menit. Jadi keseluruhan debat akan memakan waktu 7 menit dikali 6 orang, jadi 42 menit di dalam satu sesi debat. Tapi di akhir, di 40 menit terakhir itu, kedua tim akan membuat semacam pidato. Pidato itu seperti pidato di mana Anda membandingkan tim Anda dan meyakinkan juri mengapa saya dan tim saya menang atas tim lain gitu. Pidato seperti penutupan lah. Jadi ini bukan pidato yang membuat Anda membuat banyak argumen baru gitu. Bukan pidato untuk memulai perdebatan. Jadi pidato ini biasanya selama 4 menit. Oke, sekarang selanjutnya membahas tentang topik selection. Jadi setiap perdebatan membutuhkan topik dalam format parlemen sosial yang terjadi biasanya di ASEAN Parliamentary Debate ini akan diberikan 3 topik dan dipilih oleh tim yang kedua tim itu mana topik yang mereka sukai, topik mana yang paling mereka sukai dan topik mana yang akan didebatkan oleh mereka. Jadi tim-tim ini akan memberi peringkat pada topik-topik sehingga tim government memberi peringkat pada topik-topik 1, 2, dan 3 dan tim oposisi memberi peringkat 1, 2, dan 3 juga. Jadi nanti akan dipilih yang mana jadinya topik yang paling disukai dan diminati oleh kedua tim tersebut. Oke, sekarang kita membahas tentang Points of Information or POI. First, speakers on the other side have the opportunity to raise and ask questions. Second, then our team can also accept or reject it. Third, in the questions asking session, the other team is only given 15 seconds. Fourth, each speaker from the government team and the opposition team must have at least one question during the debate. Fifth, there is no point in the reply speech. Okay, I think that's all about ASEAN Parliamentary Debate, and thank you for watching.